Okay, so that was the combustion, normal combustion and the abnormal combustion happening inside the combustion chamber. सर आपण आता काय डिस्कस केलं ते काय होतं नॉर्मल आणि abnormal combustion मधला फरक. Now, I assume that I have explained all the points related to difference between the normal and abnormal combustion, and let us move on to discuss about the effects. So the आपण पहिल्यांदाच म्हणालो आता आपण बघितलं की दोन फ्लेम कोलाइड होतात. कोलाइड झाल्यामुळे काय झालं व्हायब्रेशन्स अँड नॉइज. सो दिस इज व्हेरी क्लिअरली अंडरस्टूड. हे आपल्याला ह्याच्यासाठी काही करायची गरज नाही. हे नॉइज आणि व्हायब्रेशन्स कुठल्या रिजन कधी होत आहेत इथं हे दाखवत आहेत की नॉइज अँड व्हायब्रेशन दॅट इज इथं या कर्व मध्ये इथं प्रेशर फ्लक्च्युएशनच्या स्वरूपात आपल्याला दिसत आहेत. देन व्हायब्रेशन्स ज्या वेळेला होतात कुठल्याही मेकॅनिकल पार्ट मध्ये त्यावेळेला probability of mechanical damage increases. Okay, so that is where the mechanical damage point is coming into picture. Then we have the next point, that is carbon deposits. आपण मागच्या वेळेला आपण डिस्कस केलं ही कार्बन डिपॉझिट्स कशा तयार होत आहेत कारण प्रेशर वाढल्यामुळं जास्त प्रेशर वाढल्यामुळं काय झालं की जी ड्रॉपलेट्स मिक्सर एकदा तयार झालं की मिक्सर तयार होताना काय होतं फ्लुइड म्हणजे सगळ्या ड्रॉप फ्युएल मॉलिक्युल्स एकत्र आहेत त्याला आपण फ्लुइड असं म्हणतो. परंतु ज्यावेळेला मिक्सर तयार होतं त्यावेळेला काय होतं दोन फ्युएल मॉलिक्युल्सच्या मध्ये तुमचं एअर आली. परंतु ज्या वेळेला प्रेशर वाढलं त्यावेळेला एवढ्या प्रमाणात प्रेशर वाढलं की फ्युएल मॉलिक्युल्स जे लांब लांब गेलेले आहेत ते पुन्हा जवळ आले ते एकत्रित आल्या आणि त्यामुळे काय झालं की दे आर अनेबल टू गेट इनफ ऑक्सिजन फॉर बर्निंग and but they have sufficient heat for their burning. So due to heat the hydrogen evaporates from the hydrocarbon and what remains is only carbon, and that is where we are saying that carbon deposits are forming inside the combustion chamber when there is a abnormal combustion. Then we have increase in the heat transfer. आपण म्हणतोय की violent vibrations होत आहेत. Violent vibration म्हणजे violent motion of the gases inside the combustion chamber. That means huge amount of gas molecules are colliding on the wall surface of the cylinder, and due to that more heat is transferred. That means more heat is lost to the combustion chamber wall. आपण heat कशासाठी तयार केली होती वर्क मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. परंतु होतंय काय heat is getting transferred to the lost to the combustion chamber walls. That means heat transfer losses are increasing, and since the heat transfer losses are increasing the power output is decreasing, and since the power output is decreasing the thermal efficiency is decreasing. And finally we discussed also about the pre-ignition. What is pre-ignition? The ignition before intention, our intention, actual intention. What is our actual intention? When we give the spark, that means the ignition happening before the actual spark is called as pre-ignition. Okay, so that is what we are discussing over here, the pre-ignition and self-ignition. So what is pre-ignition? Is the ignition of the homogeneous mixture of the charge as it comes in contact with some hot surface in the absence of the spark or before the happening of the spark. म्हणजे स्पार्क न मिक्सरला बर्न करायच्या अगोदरच दुसरं कोणीतरी त्याला पेटवतो. ज्यानं पेटवणं एक्सपेक्टेड आहे त्यानं पेटवायच्या अगोदरच दुसरं कोणतरी पेटवलं. मग ती पेटवलं कोण असू शकतं सम हॉट सरफेस. इट कॅन बी द वॉल, इट कॅन बी स्पार्क प्लग, इट कॅन बी द पिस्टन कॉर्नर or any other part which is red hot and which is having enough heat to burn the mixture. असा कुठलाही पार्ट मुळे तुमचं बर्निंग होऊ शकतं, and that particular process of burning is what you call as pre-ignition. So I hope everybody understood what is pre-ignition. Okay, pre-ignition is initiated by some overheated projecting parts such as spark plug, exhaust valve, metal corners of the combustion chamber, or it may be a carbon deposit also. कार्बन डिपॉझिट काय होतात, समजा कार्बन तिथं चिकटून बसले वॉलला आणि ती कार्बन इट इज गेटिंग एक्सपोज टू द कंबशन चेंबर हीट,
and it is getting red hot. It is becoming red hot. Carbon is a element, isn't it? And it is becoming red hot, but it is not able to burn because there is no oxygen. So it is remaining red hot. And in the next cycle, when the fresh mixture comes inside the combustion chamber, this particular red hot carbon is transferring its heat to the mixture, and the mixture is getting heated. Okay, so that is the meaning of pre-ignition. Now, I hope everybody understood what is pre-ignition. And now there is another term coming over here, which we call as a self-ignition. What is the self-ignition? Self-ignition in the absence of the flame is known as self-ignition or auto-ignition. That is what we want to explain over here. So auto-ignition is the actual term. It is written as self-ignition, but it is auto-ignition I want to write over here. So what is auto-ignition? Auto-ignition is the self-ignition in the absence of the flame is known as auto-ignition. म्हणजे फ्लेम न पेटवायच्या अगोदर स्वतःहून पेटला त्याला म्हणायचं auto-ignition or self-ignition. Okay, so self-ignition of the mixture in the absence of the flame due to spark is known as auto-ignition. In this particular process, what happens? The temperature at which the self-ignition takes place is known as self-ignition temperature. आता ही कशाशी रिलेटेड आहे तीच आता आपण इथं डिस्कस केली. What is happening over here? End mixture is self-igniting. त्याला कोण पेटवत नाहीये, ती स्वतःच पेटते. का स्वतः पेटलं? कारण त्याची टेम्परेचर एवढ्यापर्यंत पोहोचली की इट स्टार्ट्स बर्न. म्हणजे आपण बघा एक कागद घेतला, त्याच्यावर दुर्बीण वापरून आपण सूर्यकिरण ही केली की थोड्या वेळाने ती कागद आपोआप पेटते. दॅट इज सेल्फ इग्निशन. इट इज बर्निंग ऑन इट्स ओन ड्यू टू इट्स increase in temperature. Nobody is burning it. No other source of heat is or flame is there or fire is there which is going to burn it. As in the case of this, where here there is a spark, high intensity spark produced which is burning the mixture, but here there is no such spark. Here what is happening? This mixture temperature itself is increasing to such a level. Mixture temperature एवढ्या प्रमाणात वाढते की ती स्वतःच पेटते. ओके, सो म्हणजे जसं आपला कागद पहिल्यांदा कलर चेंज होतो, ब्राऊन 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 होत जातो आणि नंतर अचानक पेटते दूरपणी खाली पकडल्यानंतर. तसंच काहीतरी इथं होतंय. इथं मिक्सचर टेम्परेचर वाढत 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 जाते आणि ती टेम्परेचर आहे ती ज्या वेळेला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वरती जाते आणि इग्निशन लॅग पिरियड जर ओव्हरकम झाला तर ती परत स्वतःच पेटते. So, and that is how a second spark is happening over here. And this particular process is what you call as auto-ignition or self-ignition. Okay, so understand the difference between the pre-ignition and the self-ignition. Pre-ignition is due to some source. That source was not the mixture. It was other than the mixture, but it was not also the spark. Spark पण नव्हता. Spark सोडून दुसरा कुठला तरी सोर्स न पेटवलं, परंतु ती कधी पेटवलं? स्पार्क न पेटवायच्या अगोदर, म्हणून आपण त्याला प्री इग्निशन असं म्हणतो. आणि व्हॉट इज सेल्फ इग्निशन ऑर ऑटो इग्निशन? इट इज बर्निंग ऑफ द मिक्सचर नॉट ड्यू टू सम सोर्स बट ऑन इट्स ओन. स्वतःच पेटतंय. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज ऑटो इग्निशन ऑर सेल्फ इग्निशन. So I hope everybody understood the difference between the pre-ignition and self-ignition. There should not be any ambiguity between or confusion between what is pre-ignition and what is self-ignition. Okay, कोणाला काही डाऊट आहे का pre-ignition self-ignition बद्दल? नसावा असा माझा अंदाज आहे. सगळ्यांना समजलं असेल pre-ignition म्हणजे काय. pre-ignition म्हणजे काय? वेळेच्या अगोदर कुणीतरी त्याला पेटवलं, त्याला pre-ignition म्हणायचं. ज्या वेळेला त्याला पेटायला पाहिजे होतं, स्पार्क मुळे पेटायला पाहिजे होतं. आपण आपल्या डिझाईन प्रमाणे मिक्सचरनं कधी पेटायला पाहिजे? ज्या वेळेला स्पार्कनं त्याला पेटवलं की ते पेटायला पाहिजे, परंतु त्याच्याच अगोदर दुसरंच कोणतरी त्याला पेटवतंय, म्हणून आपण त्याला प्री इग्निशन म्हणतो. आणि व्हॉट इज सेल्फ इग्निशन? इथं कोण पेटवतच नाहीये, ते स्वतःच पेटतंय. बरोबर, स्वतःच पेटतंय. कशामुळे स्वतः पेटलं? कंडिशन अशी झाली, वातावरण असं झालं की वातावरण एवढं तापलं की ते स्वतःच भांडायला लागला. समथिंग लाईक दॅट. ओके, सो दॅट इज सेल्फ इग्निशन ऑर ऑटो इग्निशन. सो I hope everybody understood. Anybody having any doubt with respect to the concept of pre-ignition and self-ignition? Anybody having any doubt?
कारण ही शब्द आता आपण वारंवार वापरणार, प्री इग्निशन, सेल्फ इग्निशन हे शब्द वापरणार. त्यावेळेला कुणालाही कन्फ्युजन असता कामा नये की प्री इग्निशन म्हणजे काय, सेल्फ इग्निशन किंवा ऑटो इग्निशन म्हणजे काय. या गोष्टी परत जर समजल्या नसेल तर त्या पॉइंट समजताना परत अवघड जातात. बरोबर. सो आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस पर्टिक्युलर पॉइंट्स. प्री इग्निशन, सेल्फ इग्निशन हे आपण आता डिस्कस केलं. ओके, नेक्स्ट. Okay, so after moving to this, we will go on to what are the parameters which need to be controlled to control the knocking in SIH. म्हणजे आपल्याला नॉकिंग काय, एबनॉर्मल कंबशन काय आता आपल्याला बघितलं. बरोबर. मग आपल्याला आता इथं पण काय डिस्कस करणार आहे की कुठल्या कुठल्या फॅक्टर्स आहेत, ते फॅक्टर्स कंट्रोल केल्यामुळं आपला नॉकिंग होणार नाही कंबशन चेंबर मध्ये. म्हणजे तो पॅरामीटर काय करायला पाहिजे, वाढवायला पाहिजे, कमी करायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे जेणेकरून आपलं नॉकिंग होणार नाही. बरोबर. हे आपण डिस्कस करणार आहे. तर आपण बघा इथं पहिला पॉइंट काय, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल. आत्ताच आपण डिस्कस केलं. व्हॉट इज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर? What is self-ignition temperature? The temperature at which that mixture is able to burn on its own. स्वतः ज्या वेळेला म्हणजे बघा चुलीमध्ये आपण लाकूड टाकलं, परंतु एखादं लाकूड असं असतं की कॉर्नर मध्ये असतं, परंतु त्याला एवढ्या प्रमाणात उष्णता भेटते, डायरेक्टली तो फायरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाहीये, परंतु एवढ्या प्रमाणात उष्णता भेटते की ती स्वतः पेटायला. So something like that. Okay, burning on its own is self ignition. So the temperature at which substance or a mixture in our case is burning on its own is what you call as a self ignition temperature. आणि आपण काय म्हणतोय, the self ignition temperature has to be higher in order to control knocking. Can anybody explain how higher self ignition will result in controlling the knocking? I will give 1 minute for you to think. External body ला current pass करायचं. External body ला current pass करायचं. नाही, आपल्याला इथं असं म्हणायचं आहे की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर त्या फ्युएलची जास्त असेल, हायर असेल, तर नॉकिंग कंट्रोल होतंय असं आपण म्हणतो इथं. कॅन यू जस्टिफाय दॅट? Okay, anybody else having any view for completely burning of the fuel bar? ठीक है. Okay, anybody else having anything in view? Okay, so to some extent whatever you are saying is correct. इथं काय करतोय बघा, आपण एक फ्लेम तयार करतोय आणि ही फ्लेम अशी मूव्ह होते आणि ह्या फ्लेम मुळे इथलं मिक्सचर कॉम्प्रेस होतंय आणि कॉम्प्रेस होऊन, कॉम्प्रेस झाले की आपल्याला माहिती आहे कॉम्प्रेशन झालं म्हणजे प्रेशर वाढलं, प्रेशर वाढलं की टेम्परेचर वाढतं आणि ड्यू टू दॅट टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर रिचेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अँड we give sufficient time to overcome the ignition lag, then a new flame starts. That is where it is going to burn. Correct? आता हितली टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एवढी जास्त आपण ठेवतोय की तुम्ही किती जरी त्याला दाबलं तरी तिथपर्यंत पोहोचत नाही. And therefore we say higher the self ignition temperature of the fuel, lesser will be the knocking in case of SI. बरोबर. आपण हीच पॉइंट वेगळ्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये आपण एक्सप्लेन केलं सुरुवातीला की आपण कसला फ्युएल सिलेक्ट करतो, फ्युएल हॅव्हिंग हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर असं पूर्वी म्हणालो होतो आणि त्यावेळेला आपण म्हणालो होतो की ही पॉइंट आपण नंतर डिस्कस करू. ओके, तर ही पॉइंट आता इथं आपण डिस्कस करतो. का आपल्याला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाय लागतंय? इन ऑर्डर टू कंट्रोल नॉकिंग. बरोबर. करेक्ट. सो I hope everybody understood this first point. Higher the self ignition temperature म्हणजे तुम्ही इथं कॉम्प्रेशन झालं, प्रेशर वाढला, प्रेशर वाढून टेम्परेचर वाढलं तरी सुद्धा तुमची सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एवढी जास्त आहे की ती टेम्परेचर तिथपर्यंत पोहोचतच नाहीये, त्यामुळे इथं सेकंड फ्लेम तयारच होत नाही.
and therefore we are able to control the knocking, decrease the knocking if we use higher self-ignition temperature fuel. Is there anybody in the class who have not understood this point? Higher the self-ignition, the probability of knocking is decreasing. Anybody? Anybody in the class who have not understood this point? Higher the self-ignition temperature of the fuel, we are able to, आपल्याला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्युअलचं कसं ठेवायला पाहिजे एसआय इंजिन मध्ये? जास्तीत जास्त ठेवायला पाहिजे. का जास्तीत जास्त ठेवायला पाहिजे? कारण एंड मिक्सचर स्वतःहून पेटता कामा नये. स्वतःहून पेटलं तर सेकंड फ्लेम तयार होते आणि आपल्याला सेकंड फ्लेम नको आहे. सेकंड फ्लेम तयार नाही झाली, सेकंडरी फ्लेम तयार नाही झाली तर नॉकिंग होणार नाही. मग आपल्याला जर सेकंड फ्लेम तयार करायला नको असेल तर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त ठेवायला पाहिजे. आता गोइंग बॅक, आपण ही पॉइंट कधी डिस्कस केली? आपण असं म्हणालो होतो की वाय वी आर नॉट युजिंग अ स्पार्क प्लग इन एसआय इंजिन. व्हॉट वॉज द रिझन? Sorry, why we are using a spark plug in SI engine? What was the reason? Can anybody? जास्त फ्युअलचं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त आहे असं आपण म्हणत होतो, परंतु ती का जास्त आहे? कारण आपल्याला नॉकिंग नको. परंतु प्रॉब्लेम काय होतो इथं तयार की ती स्वतः पेटू शकत नाही, म्हणून आपल्याला मग एक रॉकेलचा गोळा चुलीमध्ये टाकावा लागतोय तेव्हा ती लाकूड पेटते. वी हॅव टू प्रोव्हाइड सम इग्निशन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ स्पार्क which is having high intensity to the extent that it can produce a temperature which can burn that mixture. म्हणून आपल्याला इग्निशन सिस्टम नावाची सिस्टम एसआय इंजिन मध्ये ऍड करावी लागते, ज्याच्यामुळं एक स्पार्क तयार होतोय आणि ती स्पार्कची इंटेन्सिटी हाय ठेवावी लागते. किती हाय ठेवावी लागते? टू द एक्सटेंट दॅट वेअर इट कॅन प्रोड्यूस हायर टेम्परेचर विच कॅन बर्न द मिक्सचर. कारण मिक्सचरची सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त आहे आणि तेवढ्या इंटेन्सिटीचा स्पार्क तयार करावा लागतोय, म्हणून आपला हाय व्होल्टेज स्पार्क तयार करावा लागतोय इग्निशन सिस्टम यूज करून. म्हणून आपल्याला इग्निशन सिस्टम एसआय इंजिन मध्ये वापरावी लागते आणि जी का आपल्याला सीआय इंजिन मध्ये वापरावी लागत नाही, कारण सीआय इंजिन मधलं फ्युअल असतं त्याची सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एसआय इंजिनच्या फ्युअलच्या मानानं कमी ठेवली जाते. ओके, द रिझन इज दॅट इन द एसआय इंजिन वी सिलेक्ट द फ्युअल ऑफ हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. Why we select as a fuel of high self-ignition temperature? Because we want to prevent knocking. Okay, so the knocking was happening because the end mixture was burning on its own. Why it was burning on its own? Because the self-ignition temperature was less. In order to prevent knocking, what we did, we selected the fuel of higher self-ignition temperature. म्हणजे त्याच्यामुळे काय झालं, आपली फ्लेम ट्रॅव्हल होत होत तिथं गेली, तिथं टेम्परेचर वाढलं तरी ती टेम्परेचर एवढ्या पर्यंत पोहोचत नाही की तो स्वतःहून पेटेल. आणि स्वतःहून नाही पेटलं की सेकंडरी फ्लेम तयारच होत नाही, आणि सेकंडरी फ्लेम नाही तयार झालं की तुमचं नॉकिंग होत नाही. म्हणून आपण काय केलं, वी सिलेक्टेड द फ्युअल ऑफ हाय सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. परंतु ह्याच्यामुळे काय झालं, ह्याच्यामुळे असं झालं की आता आपल्याला कंबशन स्टार्ट करायलाच अडचण झाली, कारण मिक्सचर लवकर पेटतच नाहीये, त्याचं सेल्फ इग्निशन खूप टेम्परेचर आहे. मग आपल्याला काय करावं लागलं, म्हणजे आपण जर कॉम्प्रेशन करून एवढ्या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पोचायची जर आपण प्रयत्न केला तर द कॉम्प्रेशन रेशो रिक्वायर्ड विल बी व्हेरी व्हेरी हाय दॅन सीआय इंजिन्स. मग त्या केसमध्ये तुमची वॉलची टेम्परेचर आणि वेगळ्या वेगळ्या पार्टची टेम्परेचर एवढ्या प्रमाणात जाड करावे लागते, द इंजिन बिकम्स टू हेवी. इट इज इनफिजिबल, नॉट फिजिबल. म्हणून त्या मेथडला आपण जात नाही. कुठल्या कॉम्प्रेशन वाढवून सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचायची मेथड आपण इथं सिलेक्ट करत नाही. का? तिथं केले तर आपल्याला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अजून वाढवावं लागतं.
सॉरी कॉम्प्रेशन वाढवावं लागतं आणि कॉम्प्रेशन रेशो मग एवढ्या प्रमाणात वाढवावा लागतो. एसआय इंजिन मध्ये कॉम्प्रेशन रेशो किती असतो? 8 ते 12. सीआय इंजिन मध्ये किती असतो? 16 ते 22च्या दरम्यान. आता इथं आपल्याला 24-30च्या दरम्यान कॉम्प्रेशन रेशो ठेवायला पाहिजे. त्यावेळेला आपल्याला ही मिक्सचर बर्न करू शकतो. कसं? कॉम्प्रेस करू. जसं आपण सीआय इंजिन मध्ये बर्न करतो तसं जर बर्न करायचं ठरवलं तर इथं आपल्याला 25-30 कॉम्प्रेशन रेशो ठेवायला पाहिजे. म्हणजे 30 कॉम्प्रेशन रेशो म्हणजे काय झालं? 30 व्हॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज कॉम्प्रेस टू 1 व्हॉल्यूम ऑफ मिक्सचर. 30 लिटर 1 लिटर मध्ये आणायचं, एवढं कॉम्प्रेस करायचं. That is what you mean by 30 compression ratio. 1:30 or 30:1, whatever you call it as. Okay. Therefore, if such a higher compression ratio is used in SI engines, the wall thickness of the combustion chamber will require is very, very high. The engine parts becomes too heavy, and this option becomes infeasible, not feasible, technically feasible. शक्य आहे, अशक्य नाहीये, परंतु नॉट फिजिबल सोल्युशन. एका प्रॉब्लेमला इंजिनिअरिंग मध्ये 100 सोल्युशन असतात, परंतु त्यातले बरेच सोल्युशन नॉट फिजिबल असतात. शक्य आहे परंतु फिजिबिलिटी नाहीये, आपल्याला टेक्निकली फिजिबिलिटी नाहीये. समथिंग लाईक दॅट हॅपन्स. इट इज पॉसिबल दॅट वी कॅन इन्क्रीज the compression ratio, but the compression ratio will be so high that it becomes not feasible, technically feasible, and therefore we don't use the compression ignition method in SI engines. What we use is spark ignition method. मग आपल्याला काय करावं लागतंय? एक इग्निशन सिस्टम नावाची सिस्टम आपल्याला इन्क्लूड करावी लागते, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी सोर्स आपण देतो आणि त्या इलेक्ट्रिसिटी सोर्स वापरून एक हाय इंटेन्सिटी स्पार्क तयार करतो. आणि दिस पर्टिक्युलर हाय इंटेन्सिटी स्पार्क ऑफ हाय एनर्जी इज गोइंग टू बर्न द मिक्सचर. Okay, so I hope everybody understood why we use spark in case of spark in case of SI engines, and why we select high self ignition temperature fuel in case of SI engine. दोन्ही पॉइंट सगळ्यांना क्लिअर झाले का? कोणाला काही डाऊट आहे का दोन्ही पॉइंट बद्दल? म्हणजे इथं तुमचा एमसीक्यू मध्ये काय क्वेश्चन विचारलं जाणार आहे रिलेटेड टू why you use high self ignition temperature fuel in SI engine, किंवा why you use spark plug in SI engine. या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर आपण आता डिस्कस करू. एनी डाऊट रिलेटेड टू दिस? एनीबडी हॅव्हिंग? कुणाला काय या दोन पॉइंट्स बद्दल काही डाऊट आहे का? म्हणजे मी जर विचारलं why we have to use high self ignition temperature fuel in SI engine, त्या प्रश्नाचं उत्तर आपण आता डिस्कस केलं. दुसरा प्रश्न डिस्कस कुठला केला? why we require a spark system or spark ignition system in SI engine. या प्रश्नाचं पण उत्तर आपण डिस्कस केलं. सगळ्यांना समजलं का? एनीबडी इन द क्लास इज देयर who are not understood the answers of this particular two question? Can I get confirmation? Yes, sir. Anybody having any doubt? No, sir. Yes. Can somebody give me confirmation that everybody has understood? Or if somebody has not understood, please let me know so that I can explain. Okay, no, somebody has a yes, sir. Okay, so everybody has understood. Okay, so we now understood why we are using a higher self-ignition temperature fuels in case of SI engines. Also, we understood why we need require a spark plug in case of SI engines. Now, let us move on to second point. So, second factor which is used to control the knocking in SI engine is the compression ratio, and we prefer to keep the compression ratio low. Now, why we keep the compression ratio low? Okay, good. Anything else? Anybody? What happens if the
म्हणजे आपण इथं काय म्हणतोय, नॉकिंग कंट्रोल करायचं असेल तर आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो कमी ठेवला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय, तर आपण कॉम्प्रेशन रेशो जास्त केला तर काय होतं हे आपल्याला समजलं पाहिजे. सो व्हॉट हॅपन्स इफ द कॉम्प्रेशन रेशो इज हायर. नॉकिंग होणार. ओके, एनीबडी एल्स हॅव्हिंग एनी अदर व्ह्यू? सायकलचं टायमिंग जास्त. सायकलचं टायमिंग जास्त. सायकलचं टायमिंग नाही, सायकलचं टायमिंग जास्त होणार नाही, कारण फ्लेम वेलॉसिटी वाढल्यानंतर कमी वेळेत प्रोसेस होते, म्हणजे कमी होणार, कारण आपले फ्लेम वेलॉसिटी वाढते, त्यामुळे प्रोसेस लवकर कंप्लीट होणार, फास्ट कंप्लीट होणार. एनीबडी एल्स हॅव्हिंग एनी अदर व्ह्यू? Why compression ratio required in SI engine is low when compared to CI engine? Okay, coming back to this point, we have already discussed when we discussed about the flame propagation that higher the compression ratio, higher will be the turbulence inside the compression chamber. Higher the turbulence, higher will be the heat losses. Okay. Also, we said that higher will be the flame velocity, as one of our friends said. Okay. Now, what happens if the flame velocity is higher? If the flame velocity is higher, मित्रा 2 तास आपण लेक्चर घेणार आहोत. Okay, once everybody mark your attendance, everybody mark your attendance in the chat box, but don't leave. Okay, तर फ्लेम वेलॉसिटी वाढली. आता आपण एकदा डिस्कस केलं बघा, पिस्टन हळूहळू मूव्ह केलं तर कॉम्प्रेशन रेशो काय होतो, आणि फास्ट मूव्ह झालं तर कॉम्प्रेशन रेशो काय होतो. कुठल्या केसमध्ये कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असणार आहे? पिस्टन फास्ट मूव्ह झालं. Correct. That means if the compression ratio is low, means in other words the flame velocity is kept in a controlled manner. आपल्याला इथं टेम्परेचर जास्त नको आहे, पोचायला नको आहे, कारण या रिजन मध्ये जर टेम्परेचर जास्त पोहोचली तर प्रॉबिलिटी ऑफ सेकंड फ्लेम इज इन्क्रीज, आणि तेच आपल्याला कमी करायचे. म्हणजे वी वॉन्ट टू लिमिट द स्पीड ऑफ द फ्लेम. We want to limit the turbulence happening inside the combustion chamber. Correct? ते सगळं आपल्याला लिमिट करायचं आहे, and therefore we keep the compression ratio lower, because higher the compression ratio, easily the end mixture, कारण compression ratio मुळे ऑलरेडी टेम्परेचर वाढली, आणि नंतर परत फ्लेम ट्रॅव्हल मुळे अजून टेम्परेचर वाढून ती टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत सहज पोहोचते. आपल्याला ती नको आहे, कारण फ्लेम ट्रॅव्हल झाल्यामुळे टेम्परेचर वाढणार आहे, कारण फ्लेम ट्रॅव्हल झाली की एंड मिक्सचर प्रेस होतो, त्याच्यावर दाब येतो, इट इज गोइंग टू इन्क्रीज, त्याच्यामुळे टेम्परेचर वाढणार. परंतु आपल्याला ती टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचवायची नाही. मग आपण काय करायला पाहिजे, कॉम्प्रेशन रेशो मुळे जी काय टेम्परेचर वाढणार आहे ती कमीत कमी ठेवायला पाहिजे. नाहीतर पहिल्यांदा कॉम्प्रेशन रेशो मुळे टेम्परेचर वाढली, त्याच्यानंतर तुमच्या फ्लेम मुळे परत टेम्परेचर वाढली, आणि दोन्ही मिळून ते सहज पोहोचते तिथपर्यंत. असं जर झालं the probability of second flame is always there, and if you want to decrease the probability of the secondary flame, then we have to keep the compression ratio low. Okay, that is the reason why we keep lower compression ratio in SI engines. Okay, what happens? Why? Because higher the compression ratio, higher is the probability of knocking in case of SI engines, and to reduce the probability of knocking, we have to keep the compression ratio low in case of SI engine. म्हणून आपण SI engine मध्ये 8 ते 12, 13, 14 काय असेल त्या रेंज मध्ये ठेवतो कॉम्प्रेशन रेशो when compared to 16 to 22 in case of CI engine. बरोबर. आपण तिथं काय म्हटलं होतं, आपण कंबशनच्या चेंबरच्या कंबशनच्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस करू की का आपण कॉम्प्रेशन रेशो कमी ठेवतो. तर त्याचं रिझन ही आहे की हायर द कॉम्प्रेशन रेशो, हायर विल बी द टर्बुलन्स, हायर विल बी द फ्लेम स्पीड, अँड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉकिंग increases. But we don't want the knocking to happen. That means in order to prevent the knocking, we have to keep the compression ratio low.
म्हणून आपण सीआय इंजिनच्या कंपॅरिझन मध्ये एसआय इंजिन मध्ये नेहमी कॉम्प्रेशन रेशो कमी ठेवतो. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड. असं कोण आहे का वर्गात ज्याला समजलं नाही की आपण कॉम्प्रेशन रेशो एसआय इंजिन मध्ये कमी का वापरतो? एनीबडी? Anybody in the class who are not understood why we use lesser compression ratio in SI engine? अजून एकदा सांगतो. Higher the compression ratio, higher will be the initial temperature before your flame starts. Already temperature इथपर्यंत पोहोचले, आता फ्लेम मुळे अजून वाढणार, ती सहज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पोहोचते. म्हणजे the probability of the self ignition temperature or the temperature of the mixture reaching self ignition temperature is high, or in other words the probability of secondary flame formation of secondary flame is high. In other words, the probability of knocking is high. We want to decrease the probability of knocking. In other words, we don't want the temperature to reach self ignition temperature, and if you don't want the temperature to reach self ignition temperature, what we have to do? We have to reduce the initial temperature. And how to reduce the initial temperature? By reducing the compression ratio. Lesser the compression ratio, lesser will be the probability of knocking in SI engines, and therefore we use lower compression ratios in SI engine. Yes? Okay. Anybody having any doubt with this point? Anybody having any doubt? If anybody having doubt, please let me know so that I can explain once more. No sir. No sir. आपण एसआय इंजिन मध्ये कमी कॉम्प्रेशन रेशो का वापरतो? पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, नॉकिंग कॉम्प्रेशन रेशो कमी ठेवल्यानंतर नॉकिंग कसं कंट्रोल होतं? 2 questions we have answered. Anybody having any doubt with respect to this 2 questions and their answers? Okay, since nobody is answering, I presume that everybody is understood. Next, inlet air temperature and pressure, and we are saying that inlet air temperature and inlet air pressure should be low. मला वाटतंय मागचा पॉइंट आणि हे पॉइंट सेमच आहे, कारण आपण इथं काय म्हणतो, इनलेट टेम्परेचर म्हणजे अगोदरची आतमध्ये चार्ज घेण्याची टेम्परेचर आपण वाढवलं, नंतर परत त्याला कॉम्प्रेशन पण करणार, अजून टेम्परेचर वाढली, अजून परत त्याला फ्लेम परत आणखी टेम्परेचर वाढवणार, म्हणजे ते टेम्परेचर सहज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचू शकते आणि आपल्याला ती पोहोचू द्यायची नाही. म्हणजेच काय, आपण सुरुवातीची टेम्परेचर कमीत कमी ठेवली पाहिजे. ओके, आता सुरुवातीची टेम्परेचर कशावर डिपेंड आहे? ऑब्विसली विथ द प्रेशर ऑल्सो, म्हणजे प्रेशर पण कमी ठेवलं पाहिजे, कारण प्रेशर वाढलं की टेम्परेचर वाढतं. So we want lesser initial temperature and lesser initial pressure of the charge when the charge is coming into the combustion chamber, so as to control the knocking. म्हणजे थोडक्यात जर तुमचं इंजिनचं सेटिंग थंडीत केलेलं असेल आणि उन्हाळ्यात गेला तर उन्हाळ्यात तुमचं नॉकिंग व्हायला चालू, कारण उन्हाळ्यात इनलेट टेम्परेचर जी हिवाळ्यात 20 होती ती उन्हाळ्यात 45 वर गेली. What happens? Inlet temperature has been increased, and when अगोदरच 45 पर्यंत पोहोचले, आता ती सहज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचू शकते, कारण परत अजून 2 प्रोसेस आहेत त्यांचे टेम्परेचर वाढवणार, एक कॉम्प्रेशन आणि त्याच्यानंतर फ्लेम, आणि ती सेल्फ इग्निशन पर्यंत सहज पोहोचते. म्हणजेच काय, तर आपल्याला इनिशियल टेम्परेचर कमीत कमी ठेवलं पाहिजे. सो वी हॅव टू कीप द इनिशियल एअर टेम्परेचर less as far as possible, low as far as possible, to control the knocking. Okay, I hope everybody has understood why we have to keep initial temperature to be low, initial pressure to be low in case of SI engine. Anybody having any doubt with respect to this point? Okay, since nobody is asking any doubt, I presume that everybody has understood.
Next, cylinder wall temperature has to be low. काय पॉइंट? सिलेंडर वॉल टेम्परेचरचा कसं काय नॉकिंग वरती परिणाम होतो? अजून काय? Anybody has having any other view? How cylinder wall temperature is affecting knocking? Anybody? Can anybody contribute to this question? Can anybody answer this question? How cylinder wall temperature is going to affect the knocking inside the combustion chamber? आपण एक थंड पातेलं घेतलं, त्याच्यामध्ये चहासाठी पाणी ओतलं आणि मला ती पाणी उकळायला 5 मिनिटं लागली. मी एक पातेलं घेतलं, त्या पातेल्याला गरम केलं आणि नंतर परत तेवढंच पाणी ओतलं. आता किती वेळ लागणार? अगोदरपेक्षा कमी वेळ लागणार. कारण आता काय होणार आहे, ती पातेल्याची टेम्परेचर पाण्याला मिळणार आहे सुरुवातीलाच. त्यामुळं the amount of time required will be going to less. It means that if the higher the temperature of the wall, instead of heat going from mixture to wall, heat is coming from wall to mixture. That means initial temperature of the mixture is going to be higher. And we know that if initial temperature is higher, the probability of knocking is going to be higher. Correct? Higher. So we want to keep the wall temperature low. का? त्यांना मिक्सरला टेम्परेचर देता कामा नये. मिक्सरची टेम्परेचर तिकडे गेली तरी चालते, परंतु वॉलनं मिक्सरला टेम्परेचर देता कामा नये. म्हणून आपल्याला वॉलची टेम्परेचर नेहमी थंड पाहिजे. म्हणजे वी रिक्वायर अ कूलिंग सिस्टम इन केस ऑफ इंजिन्स. म्हणजे हा प्रश्न कशाचं उत्तर आहे? वाय वी रिक्वायर अ कूलिंग सिस्टम इन इंजिन. का? जर आपण कूलिंग सिस्टम नाही वापरले तर काय होणार आहे? नॉकिंग. कारण तुमच्या वॉलची टेम्परेचर वाढत वाढत जाणार. वॉलची टेम्परेचर वाढली की वॉलचं हीट आहे ती मिक्सरला येणार सुरुवातीला. म्हणजे तुमचं मिक्सर हीट होणार. इनिशियल टेम्परेचर वाढली की नॉकिंग वाढते. म्हणजेच वॉलचं टेम्परेचर वाढल्यामुळे तुमचं नॉकिंग वाढलं. मग आपल्याला नॉकिंग जर कंट्रोल करायचं असेल तर वॉल टेम्परेचर काय करायला पाहिजे? कमीत कमी ठेवायला पाहिजे. सो म्हणजेच इन अदर वर्ड्स वी रिक्वायर अ एफिशियंट कूलिंग सिस्टम इन द इंजिन. म्हणजे तुम्हाला जर असा प्रश्न विचारला की वाय देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशियंट कूलिंग सिस्टम इन केस ऑफ एसआय इंजिन, देन युअर आन्सर शुड बी सच दॅट if we don't have an efficient cooling system, then the initial temperature of the mixture is going to be high, and since the initial temperature is high, the mixture reaching self-ignition temperature is easy, and the probability of secondary spark is high. म्हणजे knocking ची probability वाढते. If you want to prevent the knocking probability, then we have to keep the wall temperature low. That means your cooling system should be efficient. चांगली कूलिंग सिस्टम वापरून तुम्हाला वॉलची टेम्परेचर नेहमी थंड मेंटेन करावं लागते. एसआय इंजिन मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, तुम्हाला माहित असेल एसआय इंजिन आणि सीआय इंजिन मध्ये तुम्ही कधी फरक बघितला असेल तर बरेच जणांना माहित असेल की एसआय इंजिन नेहमी थंड चालतात कंपॅरेटिव्हली, तेवढे जास्त गरम होत नाही. सीआय इंजिन खूप गरम होतात. आपण एसआय इंजिनला कधी जास्त गरम होऊ देत नाही. का? आपल्याला माहिती आहे गरम झाल्यानंतर काय होणार आहे. काय होणार आहे? नॉकिंग. करेक्ट. So we have to keep the wall temperature low in case of SI engines, because higher the wall temperature, the probability of knocking is going to increase, and to reduce the probability of knocking, we have to keep the temperature of the wall low. That means we have to use efficient cooling system in SI engines when compared. म्हणजे CI इंजिनच्या कंपॅरिझन मध्ये SI इंजिन मध्ये एफिशियंट कूलिंग
ची रिक्वायरमेंट जास्त आहे का नॉकिंग मध्ये. Okay, anybody having any doubt with respect to this particular point? Cylinder wall temperature? Anybody? सिलेंडर वॉल टेम्परेचर कमी का ठेवायची एसआय इंजिन मध्ये? कोणाला काही डाऊट आहे का? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? नो सर. का कमी ठेवायची? जर टेम्परेचर वाढले, आतमध्ये गेलेलं मिक्सचरचं इनिशियल टेम्परेचर वाढते आणि इनिशियल टेम्परेचर वाढली की तुमचं नॉकिंग होतं. मग आपल्याला नॉकिंग प्रिव्हेंट करायचं असेल तर इनिशियल टेम्परेचर कमी ठेवायला पाहिजे आणि इनिशियल टेम्परेचर कमी ठेवायचं असेल तर तुमचं वॉल आहे सिलेंडर वॉल म्हणजे भिंत, सिलेंडरची जो बाजूची भिंत, that has to be kept at a low temperature. Okay, so presuming that everybody has understood this particular point also, next we go on to explain engine speed. Engine speed. Engine speed required is high. Now why? How the speed is connected to knocking? स्पीड जास्त असेल तर सेकंड वेव्ह यायला टाइम भेटत नाही, कमी भेटतो. Good, very good. Okay, anybody having any view? Anybody having any view? How the speed is related to knocking? Yes, as one of our friends has told, when the speed of the engine increases, the time available for the combustion to happen is going to decrease. Lesser the time we are having for combustion to take place, we are not giving sufficient time for the end mixture to reach the self-ignition temperature, complete the ignition lag period, form a new flame and travel back. या सगळ्या गोष्टीला आपण त्याला टाइमच देत नाही, तोपर्यंत आपला कंबशन प्रोसेस संपलेला असतो. So there is no sufficient time, enough time for all these things to happen. परंतु आपण इथं कंबशन कंप्लीट झालंय का नाही हाय स्पीड मध्ये ह्याच्याबद्दल काही बोलत नाही. म्हणजे ही फ्लेम इथपर्यंत पोहोचली का नाही ह्याच्याबद्दल आपण काहीच बोलत नाही. फक्त आपण एवढंच म्हणतोय की सेकंड फ्लेम तयार होऊन त्याला माघारी ट्रॅव्हल करायला आपण वेळच देत नाही. मग आपली सिस्टम अशी आहे की द फ्लेम इज ट्रॅव्हलिंग अँड burning all the mixture in a shortest possible time without reaching end mixture reaching self ignition temperature. Okay, we are not giving enough time for the end mixture to raise its temperature, reach self ignition temperature, overcome the ignition lag period, form a new flame and start traveling back. We are not giving time. Why? We are running the engine at a higher speed. So higher the speed of the engine, lesser will be the probability of knocking in case of SI engine, and that is why we keep the speed of the SI engine always on the higher side. मागे आपण एकदा डिस्कस केलं की आपण कंपेअर केलं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक कंपेअर केलं, SI कंपेअर केलं, त्यावेळेला आपण म्हणालो होतो की SI इंजिनचं स्पीड आपण हायर रेंज मध्ये ठेवतो आणि CI इंजिनचं स्पीड कमी रेंज मध्ये ठेवतो. तर why we keep the SI engine speed in the higher range? Because higher the speed of the engine, lesser is the time, as one of our friends told, available for combustion to happen. That means the probability of secondary flame forming and traveling is going to less. आपण या सगळ्या गोष्टी होण्यासाठी आपण वेळच देत नाही, त्याच्या अगोदरच त्याला बर्न करून टाकतो. एंड मिक्सचर त्या टेम्परेचर पर्यंत पोहोचणार, सेकंड फ्लेम तयार होणार, त्याच्यानंतर रिटर्न जर्नी चालू करणार, या सगळ्या गोष्टी व्हायच्या अगोदर आपण त्याला बर्न करून टाकतो. ओके, सो वी आर नॉट गिव्हिंग इनफ टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स टू हॅपन. इन अदर वर्ड्स, हायर द स्पीड इन SI इंजिन बेटर. म्हणजे SI इंजिन मध्ये तुमचं स्पीड जेवढं जास्त तेवढं चांगलं.
का तेवढं probability of knocking will decrease. Okay, so we keep the engine speed high in order to control knocking in SI engine. I hope everybody understood why we have to keep a speed of the SI engine higher. SI engine speed जास्त का ठेवावं लागतंय आपल्याला? कारण आपल्याला सेकंडरी फ्लेम तयार व्हायची वेळ आपल्याला द्यायची नाहीये मिक्सरला, एंड मिक्सरला. त्याच्या अगोदरच त्याला बंद करून टाकायचं. आपण त्याला तेवढा वेळच देत नाही. मग तेवढा वेळ कसा द्यायचा नाही? कंबशनचं टायमिंग कमी करायचं. कारण आपल्याला माहिती आहे मिक्सर इन्स्टंटेनियसली बर्न होत नसतं. त्यात काहीतरी वेगळ्या वेगळ्या स्टेजेस आहेत आणि त्यातली फर्स्ट स्टेज आहे बर्निंग व्हायसाठी इग्निशन लॅग, म्हणजे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पोहोचायला पाहिजे, त्याच्यानंतर इग्निशन लॅग पिरियड कंप्लीट व्हायला पाहिजे, त्याच्यानंतरच तुमचं फ्लेम तयार होणार. परंतु आपण तेवढा वेळ द्यायचाच नाही त्याला, त्याच्या अगोदरच त्याला पेटवून टाकायचं. कशाने पेटवायचं? आपल्या प्रायमरी फ्लेमनं पेटवायचं, स्पार्क प्लगनं तयार झालेल्या फ्लेमनं पेटवायचं. ओके, that is what we are achieving by increasing the speed of the engine. So higher the speed, it is better, and that is why in general the speed of the SI engine is more than CI engine speed of the CI engines. I hope everybody understood this point. कोणाला काही या पॉइंट बद्दल डाउट आहे का? Why the speed of SI engine is more than the CI engine speeds? म्हणून आपण बघा CI engine स्पीड जनरली 2000च्या खाली, इन जनरल 1000च्या आसपास ठेवतो, 1000-1200 आसपास ठेवतो. परंतु SI इंजिनचं स्पीडचं रेंज किती आहे? 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000 आपण नेऊ शकतो. यू डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. कारण जेवढं स्पीड देईल जास्त देईल तेवढं चांगलं आहे, कारण तेवढं नॉकिंग कमी होतं. ओके, हायर द स्पीड इट इज बेटर इन केस ऑफ SI इंजिन. व्हाय इट इज बेटर? Because we are able to prevent the knocking if the speed is increased. Okay, so that is the reason where we keep the speed of the SI engines higher when compared to CI engines. I hope everybody understood. Anybody having any doubt with this point? Anybody having any doubt? कुणाला काही डाऊट आहे का या पॉइंट बद्दल? No, sir. कोणाला काही डाऊट आहे का या पॉइंट बद्दल? कोणाला काही डाऊट आहे का? ओके, सो somebody says no doubt. Okay, no sir. मी डाऊट आहे का विचारलं होतं, नो उत्तर मिळाले, म्हणजे त्याचा आन्सर असा आहे की सगळ्यांना सगळं समजलंय. ओके, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंजिन size of the engine. Can anybody guess the relation between the size and the knocking? कंबर्शन चेंबर मध्ये कमी सरफेस एरिया असतात, म्हणजे इनलेट आतमधल्या फ्यूलला बर्निंग होण्यासाठी जास्त सरफेस एरिया असेल तर टेम्परेचर भेटतो सर सिलेंडर साईजचं, आणि हीट लॉसेस पण होतात. बरं, ओके. Anybody else having any other view? How the cylinder size is correlated with the knocking? So, in order to explain this, this is your combustion chamber. This is your another combustion chamber, which is bigger one when compared to first one. Now, if I take the first one, so let us assume that our spark is happening here at the left corner and the flame is traveling like this. In this case, here also it is starting here and it is traveling over here.
That means in the first case, this is your end mixture. End mixture is here. In the second case, the end mixture is here. Now, that means the first cylinder we have assumed to be of smaller diameter, size is kept smaller, while the second diameter is more, that means size is more. We are comparing those two cylinders with respect to the length of travel of the flame inside the combustion chamber. Now, can anybody now guess? Huh? Huh. So, bye. Okay. So now we'll go back to the point. What we said, what should be the size requirement? It has to be smaller. Okay. Why smaller? आता इथून फ्लेम चालू झाली. इथं एक ठराविक स्पीड. आता दोन्ही केस मध्ये आपण असं जरी की फ्लेम वेलोसिटी सेम आहे. फ्लेम वेलोसिटी सेम आहे. आता कंपेअर करू. इथून चालू झाली. इथून प्रेशर होतो म्हणजे जसं जसं ट्रॅव्हल होतोय तसं तसं प्रेशर वाढतंय. इथं सुद्धा त्याच वेलोसिटीने फ्लेम होते. इथं ट्रॅव्हल होते. What happens to the pressure when we compare the pressure over here and pressure over here? Which will be more? Which will be more? First case or second case? First case or second case? Flame velocity same. First case. First case or second case? The end pressure is going to be maximum in which case? First case or second case? Second case. इथून मी दाबायला चालू केलं. इथपर्यंत दाबत गेलो. सेकंड केस मध्ये माझा रूम इथपर्यंत आहे. इथनं मी चालू केलं दाबत नाही. कुठल्या केस मध्ये इथं प्रेशर वाढणार आहे? Second. मोठी रूम असेल तर. Because the flame travel distance is more. That means higher the flame travel distance, higher will be the end mixture temperature. And higher the temperature of the end mixture, the probability of knocking is higher. Correct? That means we cannot use bigger size combustion chambers in SI engine. त्यामुळे तुम्ही कधीही बघितलं तर SI engine ची साईज कमी असते बघा. कधीही मोठे साईज SI engines नसतात. CI engines तुम्हाला अगदी माणसाच्या आकाराचा डायमीटर म्हणजे 5-6 फूट एवढा डायमीटरचे तुम्हाला सिलेंडर्स दिसतील. परंतु SI इंजिन कधीच मोठे नसतात. हे नेहमी छोटे असतात. का? Higher the flame travel distance inside the combustion chamber, higher is the mixture temperature and mixture temperature, and higher the temperature of the mixture and mixture, higher is the probability of knocking. And in order to reduce the probability of knocking, we have to keep the flame travel distance lesser. In other words, we cannot use higher dimension for engines in case of SI engine. असं आपण या गोष्टी हे वापरू शकत नाही. SI engine मध्ये आपल्याला हेच वापरावं लागतं. This is correct. This second case we cannot use. Why we cannot use? Because higher the diameter of the piston, higher will be the flame travel distance. Higher the flame travel distance, the temperature of the end mixture is going to be higher. That means the probability of the end mixture reaching self-ignition temperature, forming a new flame, will be higher. And in order to reduce this, what we have to do? We have to keep the flame travel distance lesser. And in order to keep the flame travel distance lesser, we have to use lesser dimension engines. Or the diameter of the engine in case of a SI engine has to be kept low when compared to CI engines. Okay, so the size of the cylinder has to be kept small in order to prevent knocking in case of SI engine. म्हणून तुम्ही नेहमी बघाल तर कुठेही बघाल तर SI इंजिनचे नंबर ऑफ सिलेंडर्स जास्त असतील, परंतु एका सिलेंडरचं डायमीटर ही नेहमी छोटं असतं. कधीच ती मोठं नसतं. कारण bigger the diameter, the flame travel distance increases,
Flame travel distance increases, the end mixture temperature increases, end mixture temperature increases, end mixture will easily reach self-ignition temperature. It easily reaches self-ignition temperature, secondary flame formation is going to be easier. And in order to prevent all those things, we have to use smaller size engines in case of SI engines, cylinders in case of SI engine. So we have to keep the cylinder size smaller in case of SI engine because we want to prevent knocking. म्हणून तुम्ही कुठेही एसआय इंजिन बघाल तर त्याची साईज नेहमी छोटी ठेवली जाते, मोठी कधीच नसते. आणि ह्याच्या उलट सीआय इंजिन मध्ये बिगर द बेटर, बिगर द बेटर. आता ती का बिगर द बेटर आहे ते आपण सीआय इंजिन कंबशन मध्ये डिस्कस करू, परंतु इथं स्मॉलर द बेटर म्हणतो, स्मॉलर द बेटर म्हणतो. ओके, सो we have to ensure that the size of the cylinder in case of SI engine has to be lesser in order to reduce the flame travel distance. किती डिस्टन्स म्हणजे, आणि मग बऱ्याच वेळेला आपण काय केलं जातं, थोडीशी मोठी साईज आपल्याला करायची वेळ आली तरी सुद्धा मग आपण दुसरा एक ऑप्शन त्याच्यामध्ये शोधतो. ते ऑप्शन काय असतं, आपण काय करतो मग त्या केसमध्ये आपला आतापर्यंत आपण काय म्हणालो होतो, आपण स्पार्क प्लग इथं बसवतो. त्याच्याऐवजी मग आपण काय करणार, स्पार्क प्लग सेंटर मध्ये बसवणार आणि आपला फ्लेम ट्रॅव्हल डिस्टन्स इकडं आणि इकडं. म्हणजे आता युअर फ्लेम ट्रॅव्हल डिस्टन्स इज ओनली रेडियस नॉट डायमीटर. म्हणजे वी लोकेट द स्पार्क प्लग ऍट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर सो दॅट द ट्रॅव्हल डिस्टन्स ऑफ द फ्लेम इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, दॅट इज अनदर ऑप्शन. म्हणजे थोडं वाढवायचे आपल्याला जर कंपल्शन असलं तर त्या केसमध्ये आपण स्पार्क प्लग मग कडेला बसवत नाही, आपण मध्ये बसवतो, center of the cylinder, so that the travel length is going to decrease. Travel length is going to decrease. So मग तुम्हाला सिलेंडर मध्ये स्पार्क प्लग सेंटर मध्ये का बसवायचा हे जर प्रश्न आला तर परत आन्सर इथंच आहे. ओके, सो why generally we locate the spark plug in the center of the cylinder असा जर प्रश्न विचारला तर परत उत्तर size of the cylinder has to be kept low. Why? Because flame travel distance has to be minimized, because if the higher flame travel distance is there, the probability of knocking is going to increase. Okay, so I hope everybody has understood why we have to keep the cylinder size lesser in case of SI engines. Anybody having any doubt with respect to this point? Why we have to keep a cylinder size less? Anybody? लगेच सगळ्यांनी नंबर टाकायला चालू करतात. काय झालं मला कळायचं. Okay, any doubt with respect to whatever points we have discussed now? Anybody having? Okay, next, ignition lag. One of the important point, ignition lag. आता आपण इथं म्हणतोय की ignition lag has to be kept longer in order to prevent knocking. Can anybody justify? का? सर आतमधलं हीट बाहेर जायला वेळच देत नाही सर. बर्निंग झालं लगेच आपण फ्यूल पास केलं तर सेल्फ इग्निशन होतं. जर टाइम पिरियड थोडं जास्त ठेवलं तर हीट बाहेर निघून जातं. Okay, okay. Anybody else having any other view? Any view? Anybody having? Why we have to keep? इथं सरळ सरळ तुम्हाला दिसतंय लिहिलेलं आहे, इग्निशन लॅग हॅज टू बी केप्ट. म्हणजे इग्निशन लॅग म्हणजे पहिली स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन. बरोबर, आपण इथं डिस्कस केलं होतं 3 स्टेजेस, त्यातली ही पहिली स्टेज. त्या पहिल्या स्टेज बद्दल आपण म्हणतोय की ती पहिली स्टेज द लेंथ ए टू बी. बरोबर, इथं आपण लेंथ ए टू बी म्हणलो होतो. दिस लेंथ ए टू बी वी हॅव टू कीप लॉंगर in order to prevent knocking, असं आपलं म्हणणं आहे. How we can justify this?
अजून कोणाला काय व्ह्यू आहे याच्याबद्दल? कॅन एनीबडी जस्ट गिव्ह सम जस्टिफिकेशन रिलेटेड टू दिस पॉइंट? लॉंगर ठेवल्यानंतर टर्ब्युलन्स पण वाढू शकतो. Okay, I will give a hint. Please think in the direction of ignition lag of end mixture. Get more time to burn fuel. Bar. ठीक है. Okay. Anybody else having any view? So see, what is happening inside the combustion chamber? With now only think of what is not in terms of the mixture, only in terms of end mixture. What is happening to end mixture? End mixture इथं आहे असं गृहीत धरा. तिथं स्पार्क होतोय. The flame travel होत इथे. What happens to end mixture? Its temperature is increasing. आता when the temperature increases, suppose it reaches self-ignition temperature, is it going to burn immediately? No. It has to overcome the ignition lag period. But now we are talking of higher ignition lag period. Means more time it will be required to start the flame if ignition lag period is long. कारण ignition lag period संपल्याशिवाय फ्लेम तयार होत नाही. करेक्ट? आपण तेच म्हणालो होतो तिथं की इग्निशन बी पॉइंटला फ्लेम तयार होतो, कंबशन चालू होतं असं म्हणालो आपण. That is the point when the pressure and temperature is going to rise. We can consider that combustion has actually started at point P असं म्हणालो. जरी आपण ए पॉइंटला स्पार्क दिला असला तरी आपण बी पॉइंटला कंबशन चालू झालं असं कन्सिडर करतोय. म्हणजे कधी ए टू बी वॉज युअर इग्निशन लॅग पिरियड. परंतु आता आपण म्हणतोय की हीच इग्निशन लॅग पिरियड लॉंगर पाहिजे. का? तेवढा जास्त वेळ लागणार आहे तिथपर्यंत पोहोचायला. म्हणजे जास्त वेळ लागणार आहे सेकंड फ्लेम तयार व्हायला. तोपर्यंत पहिली फ्लेम आहे, प्रायमरी फ्लेम आहे, ती इथपर्यंत येऊन बर्न करून निघून जाते. त्याचं काम त्याने केलेलं असतं. कारण मला आता जास्त वेळ लागतो इथपर्यंत पोहोचायला. वाय? इग्निशन लॅग पिरियड इज लॉंगर. So longer the ignition lag period, the probability of knocking is going to be lesser. Why? Because the end mixture has to first reach self-ignition temperature, then it has to overcome ignition lag period. So in order to overcome ignition lag period, there will be again some time required. If the ignition period is longer, more time will be required for the mixture to overcome the ignition lag period. म्हणजे in total it will be requiring more time for formation of a secondary flame. आणि त्याच्या अगोदर आपली प्रायमरी फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचते. So we generally prefer to use fuels having higher ignition lag in case of SI engines. आपण इथं काय म्हणालो होतो? वी प्रिफर टू यूज पहिल्या पॉइंट मध्ये फ्युएल हॅव्हिंग हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. आता आपण काय म्हणतोय? वी प्रिफर टू यूज फ्युएल्स हॅव्हिंग हायर इग्निशन लॅग पिरियड. ज्या फ्युएल्सला इग्निशन लॅग पिरियड ए टू बी ही लेंथ जास्त आहे असं फ्युएल आपण एसआय इंजिनला प्रिफर करणार. It is better. So the fuels having higher ignition lag period is preferred for SI engine over the fuels having lesser ignition lag. इथं म्हणालो higher self ignition temperature पाहिजे. इथं म्हणालो ignition lag period जास्त पाहिजे. Okay. So what is ignition lag? Here we have seen here the point A to B. म्हणजे ही A to B चं डिस्टन्स आहे ती जास्तीत जास्त पाहिजे. SI engine साठी चांगलं आहे. ज्या फ्युएलला ही ए टू बी डिस्टन्स जास्त आहे, that is a better fuel in case of SI engine. That is the meaning of what we are saying. We want a fuel of higher ignition lag period. Or in other words, longer the ignition lag, better in case of SI engine, because with a
longer ignition lag, we are able to achieve our aim of decreasing the knocking in case of this. Yes, I hope everybody understood all the points. Any point, anybody having any doubt? Anybody having any doubt from the class? कुणाला काही doubt आहे का? Anybody having any doubt? No, sir. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कशी पाहिजे? हायर पाहिजे. का? मिक्सचर तिथपर्यंत आपल्याला पोहोचू द्यायचं नाही. तिथपर्यंत पोहोचू नाही दिलं की सेकंडरी फ्लेम तयार होत नाही. म्हणजे थोडक्यात काय, सेकंडरी फ्लेम तयार काही पण करून होऊ द्यायची नाही. ज्या काय गोष्टीमुळे सेकंडरी फ्लेम तयार व्हायला उशीर लागतोय किंवा होणार नाही, त्या सगळ्या गोष्टी एसआय इंजिन साठी चांगल्या. बरोबर. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हायर म्हणजे त्याला जास्त वेळ लागणार तिथपर्यंत पोहोचायला. पोहोचण्याची शक्यता कमी. पोहोचण्याची शक्यता कमी म्हणजे सेकंड फ्लेम तयार होणं पॉसिबिलिटी कमी झाली. कॉम्प्रेशन रेशो शुड बी लोअर. का? कॉम्प्रेशन रेशो लोअर म्हणजे टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर लोअर. इनिशियल टेम्परेचर लोअर म्हणजे त्याला आता जास्त टेम्परेचर वाढवायला लागते एंड मिक्सचरला, म्हणजे जास्त वेळ लागणार आहे. तर तोपर्यंत आपली प्रायमरी फ्लेम तिथपर्यंत जाऊन त्याला बर्न करून टाकते. So the probability of knocking is lower if we use lesser compression ratio. That is reason why we use lesser compression ratios in case of SI engines. Next, inlet temperature and pressure has to be lower, because lesser the inlet temperature, lesser will be the temperature of the mixture at the start. And if the temperature is lesser, more time it will be required to reach the self-ignition temperature. And by the time it reaches self-ignition temperature, our primary flame is going to reach over there and burn it. Cylinder wall temperature has to be low. Why? If the cylinder wall temperature is low, the initial mixture temperature is low, and the initial temperature is low, the probability of knocking is going to decrease. Speed is required is high. Why? Higher the speed, lesser the time we are giving for combustion to happen. That means the probability of forming the secondary flame is going to decrease. Then cylinder size. Lesser the size, better. Why? Because if the size is more, the flame travel distance is going to longer. Longer the flame travel distance, higher the temperature of the mixture, end mixture. Higher the temperature of the mixture, the probability of knocking is going to increase. So we don't prefer to use higher dimension in case of SI engines. And ignition lag period has to be longer, because end mixture has to overcome ignition lag period before forming a secondary flame. And we don't want the secondary flame to form. So in order to avoid the secondary flame formation, we have to keep the ignition lag period longer. Okay, so that is how this particular points are going to control the what we have discussed, the points or the factors which we have to control the knocking in SI engine. Okay, so I think it is 11:40. Anybody in the class who are not understood anything what we have discussed? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला ह्याच्यापैकी कुठल्या पॉइंट समजले नाहीत असेल तर विचारू शकता. आपण बऱ्याच गोष्टी डिस्कस केल्या. फ्युएल कसलं असलं पाहिजे हे डिस्कस केलं. कसलं असलं पाहिजे? त्याचे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त असले पाहिजे, त्याचे इग्निशन लॅग पिरियड लॉंगर असले पाहिजे. बरोबर. कॉम्प्रेशन रेशो कसा ठेवायचा? कमीत कमी ठेवायचा. जास्त ठेवलं तर काय होणार आहे? नॉकिंग होणार आहे. एअर टेम्परेचर कसे ठेवायचे? कूल ठेवायचं. म्हणजे जास्त एअर टेम्परेचर ठेवलं तर नॉकिंग होणार आहे. त्यामुळे ती कमीत कमी टेम्परेचर, कमीत कमी प्रेशर. लेसर द एअर टेम्परेचर, लेसर द प्रेशर इज बेटर इन केस ऑफ एसआय. सिलेंडर वॉलचं टेम्परेचर कसं ठेवायचं? तर कमीत कमी ठेवायचं. म्हणजेच काय? तर कूलिंग सिस्टम हॅज टू बी एफिशियंट. बरोबर. म्हणजे इन एसआय इंजिन वी रिक्वायर एफिशियंट कूलिंग सिस्टम. सीआय इंजिन मध्ये तेवढं एफिशियंट नसले तरी सुद्धा चालून जाते. Okay, provided we use good material which can withstand higher temperature. परंतु इथं मटेरियल जरी चांगलं असलं तरी सुद्धा चालत नाही. का? कारण हायर द टेम्परेचर,
higher will be the initial mixture temperature, and higher the mixture temperature, initial mixture temperature, probability of knocking is going to increase. म्हणून आपल्याला ती लो ठेवायला लागते, म्हणजेच कूलिंग सिस्टम एफिशिएंट पाहिजे. Engine speed has to be kept lower because we want to give higher because we want to give lesser timing for combustion to happen. Cylinder size has to be decreased in order to decrease the flame travel distance. Ignition lag has to be increased in order to ensure that more time will be required for the end mixture to start the secondary flame. Yes, anybody having any doubt, please ask. Yes, anybody having any doubt? Okay, the same points just discussed in some another fashion. Okay, फक्त आपण जरा थोडंसं वर्डिंग चेंज केलं इथं, बरोबर. फॅक्टर्स अफेक्टिंग डिटोनेशन म्हणलं, तिथं आपण काय म्हणालो होतो, द फॅक्टर्स विच रिक्वायर टू बी कंट्रोल इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट द नॉकिंग प्रोबॅबिलिटी असं म्हणालो होतो. इथं काय म्हणतोय, फॅक्टर्स अफेक्टिंग डिटोनेशन असं म्हणतो, बरोबर. फर्स्ट कॉम्प्रेशन रेशो, तर काय म्हणले बघा, द प्रेशर अँड टेम्परेचर ऑफ द एंड मिक्सचर, एंड ऑफ द कॉम्प्रेशन increases with increase in compression ratio. End mixture ची टेम्परेचर वाढणार आहे. This in turn increases the maximum pressure during the combustion and creates the tendency of knocking. हे आपल्याला ऍक्च्युअली समजलं काय होतंय ते. सुपर चार्जिंग, आता मला सांगा, सुपर चार्जिंग चांगलं आहे का वाईट आहे एसआय इंजिन मध्ये? वाईट आहे. आपण when we discuss the limits of supercharging, आपण काय म्हणालो होतो, what is the limit? एसआय इंजिनचे लिमिट आणि सीआय इंजिनचे लिमिट बद्दल बोललो होतो आपण. हा सर. इथं नाहीये. आपण what was the limit in एसआय इंजिन? सुपरचार्जिंग की लिमिट काय होतं एसआय इंजिन मध्ये? आपण काय म्हणालो होतो तिथं? Can anybody? The factor that tends to increase detonation in SI engine tends to reduce knocking in CI engine is correct or not? The factors that tends to increase detonation in SI engine tend to reduce knocking in SI engine. Is it correct or not? Yes, sir. This is correct. This statement is correct. No problem. But we have not reached to the extent where we can justify this particular statement. But whatever statement you have made is correct. No problem. And we are going to explain all these things. No problem at all. Coming back, सुपरचार्जिंग चे आपण लिमिट्स बद्दल डिस्कस केलं आणि आपण म्हणालो होतो की सीआय इंजिन मध्ये आपण सुपरचार्जिंग का जास्त वापरू शकत नाही. कुठपर्यंत आपल्याला लिमिट आहे, जिथं जेवढं आपण सुपरचार्जिंग जास्त करू तेवढं प्रेशर वाढणार आहे. प्रेशर वाढणार आहे म्हणजे आपल्याला सिलेंडरची साईज वाढवावं लागणार आहे. मग जेवढी तुमची प्रेझेंट साईज आहे त्याला जेवढी प्रेशर पेलतंय, द कॅपॅसिटी ऑफ द सिलेंडर वॉल्स or the cylinder engine components, engine cylinder components which are going to experience the pressure, that will decide the limit. त्याच्यापेक्षा जास्त आपण झालं तर सिलेंडर इंजिन डॅमेज होईल, पार्ट्स डॅमेज होईल. दॅट वॉज द लिमिट इन केस ऑफ सीआय इंजिन. पण आपण एसआय इंजिन मध्ये काय म्हणालो होतो? कॅन एनीबडी? व्हॉट वॉज द लिमिट इन एसआय इंजिन? एनीबडी? सुपरचार्जिंगची लिमिट आपण काय म्हणालो होतो? कॉम्प्रेशन रेशो, मिक्सचर स्ट्रेंथ, फ्युएल कॅरेक्टरिस्टिक, इनिशियल प्रेशर. Can you unmute yourself and explain what you are saying by saying? Can you unmute? Roll number 4, can you unmute? Unmute करून बोलू शकताय का? का मी तुम्हाला अनम्यूट करायचं ऑप्शन दिलं नाहीये? लेट मी चेक आउट. आहे की आहे? नो प्रॉब्लेम.
Can you unmute and ask your doubt? Sir, my voice is breaking. असं तुम्हीच म्हणालात, बरं काय हरकत नाही. बिकॉज रेंज प्रॉब्लेम इज देअर. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लेम, काय हरकत नाहीये. नाही, मला कसं आहे की मला तुमचा प्रश्न समजला नाही, त्यामुळे मला उत्तर देताना तुम्हाला अवघड जाते म्हणून मी म्हणतोय, बाकी काही नाहीये. मला जर जरा व्यवस्थित समजला असता तुमचा डाऊट तर मला कॉम्प्रेशन रेशिओ, मिक्सचर स्ट्रेंथ, फ्युएल कॅरेक्टरिस्टिक्स, इनिशियल प्रेशर, हे कशाचं उत्तर आहे मला नाही समजलं. ठीक आहे, आपण कधीतरी तुमचा रेंज प्रॉब्लेम नसेल त्यावेळेला हा पॉइंट परत डिस्कस करू. डोंट वरी अबाउट दॅट. कमिंग बॅक टू supercharging. What was the limit for supercharging in SI engine? Can somebody? We had said that the limit of supercharging in SI engine was is the factor of SI engine are generally not supercharged. Okay, SI engines are in generally we don't prefer to use supercharging to a higher extent in case of SI engine. You are right. But why? What was the limit? What was the limit for supercharging? जसं आपण CI engine मध्ये आता लिमिट डिस्कस केलं, तसं SI engine मध्ये लिमिट काय होतं? What was the limit? SI engine मध्ये लिमिट हे होतं probability of knocking. कारण supercharging म्हणजे indirectly increasing pressure, initial pressure. Higher the initial pressure, what happens to probability of knocking? Increases. Higher the initial temperature, higher the initial pressure, the probability of knocking is increasing in case of SI engine, and therefore we don't prefer to use supercharging to a higher extent in case of SI engine. This point इथं आपण discuss करतोय. Okay, so that is what we are discussing over here. Here we are saying that it is the process of allowing the charge at a pressure higher than atmospheric pressure. परंतु आपण आता जस्ट मागच्या स्लाइड मध्ये डिस्कस काय केलं, we prefer to use initial pressure and temperature to be lower. आपल्याला कमीत कमी ठेवायचं आहे. परंतु सुपरचार्जिंग केल्यानंतर काय होतंय, इनिशियल टेम्परेचर अँड प्रेशर वाढतंय. मग इनिशियल टेम्परेचर अँड प्रेशर वाढलं की काय होतंय, नॉकिंग. म्हणजे एक ठराविक लिमिटच्या पुढे आपण गेलो SI इंजिन मध्ये, जर सुपरचार्जिंग प्रेशर वाढवत गेलो, देन okay, you are right. Okay, it is the process of allowing the charge at a higher temperature and pressure. बरोबर, सुपरचार्जिंग करतोय म्हणजे आपण प्रेशर वाढवतो. प्रेशर वाढवलं की टेम्परेचर वाढतं. म्हणजे इनिशियल टेम्परेचर वाढलं. इनिशियल टेम्परेचर वाढलं म्हणजे it is easy for the end mixture to reach self-ignition temperature and form a secondary. Okay, therefore we don't prefer to go for supercharging beyond a certain limit in case of SI engine. That was the limit of supercharging in case of SI engine. हे पॉइंट आपण सुपरचार्जिंग चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलता, तेच इथं आपण परत रिइटरेट केले. कशासाठी? कारण त्याचं रेलेव्हन्स आता आलं. का? सुपरचार्जिंग केल्यानंतर काय वाढतंय, कॉम्प्रेशन रेशो वाढतो. कॉम्प्रेशन रेशो वाढतोय म्हणजे प्रेशर वाढतो. प्रेशर वाढतोय म्हणजे इनिशियल मिक्सचर, एंड मिक्सचरचा इनिशियल प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढलं. इनिशियल टेम्परेचर आणि प्रेशर वाढलं म्हणजे इट इज इझी फॉर द एंड मिक्सचर टू रीच द स्टेज वेअर इट कॅन फॉर्म सेकंडरी फ्लो. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉकिंग वाढली. Therefore, we don't prefer to use higher supercharging pressures in case of SI engines. That is where we said the limit for supercharging in SI engine was detonation, knocking in case of SI engine. असं आपण म्हणालो. लिमिट काय होतं तिथं, नॉकिंग किंवा डिटोनेशन. CI इंजिन मध्ये लिमिट काय होतं, स्ट्रेंथ ऑफ इंजिन पार्ट्स to bear the thermal and mechanical stresses असं म्हणालो होतो. SI इंजिन मध्ये काय म्हणालो होतो, टेंडन्सी ऑफ नॉकिंग. म्हणजे आपण जर सुपरचार्जिंगचं प्रेशर वाढवत गेलं, आपण एका बाजूला काय म्हणतोय, हायर द कॉम्प्रेशन रेशो, हायर इज द पॉवर आउटपुट ऑफ द इंजिन. पहिल्या चॅप्टर मध्ये म्हणून आपण काय
सुपरचार्जिंग जसं वाढवत जाऊ तसं आउटपुट वाढत जाणार आहे, परंतु एक ठराविक लिमिटच्या पुढे गेलं की नॉकिंग वाढतं, नॉकिंग चालू होते. सो वी कॅनॉट यूज सुपरचार्जिंग बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, नाउ increasing the load. Increase in the load result in increase in the temperature of the cylinder, rising the temperature of the mixture. That means probability of knocking is going to become higher. बरोबर, त्यामुळे SI engine we don't prefer to run on higher loads. We don't prefer to run the SI engines at higher load. We prefer to run CI engines on higher load. म्हणून बघा, शिप पॉवर जनरेशन अशा ऍप्लिकेशन मध्ये सीआय इंजिन वापरतो, एसआय इंजिन कधीच वापरत नाही, जनरली प्रिफर करत नाही. का? कारण हायर द लोड, शिपचं इंजिन आहे, लोड किती असणार आहे? खूप जास्त असणार, मोठं इंजिन लागणार आहे, लोड खूप जास्त असणार आहे. वी डोंट प्रिफर टू यूज एसआय इंजिन इन दॅट ऍप्लिकेशन्स वेअर द लोड इज हायर. पॉवर जनरेशन, आपल्याला जनरेटर कंटिन्युअसली रन करायचं आहे लोडिंग कंडिशन मध्ये. वी डोंट प्रिफर टू यूज. We prefer to use SI engine in the application where the load is less. Okay, because higher the load, higher will be the temperature inside the combustion chamber. बरोबर, कारण का? Higher the load, mixture required will be rich, correct? Because we want more power, and that means that more heat is being produced. That means the temperature is going to be higher, and higher the temperature, the probability of knocking is increasing. So we don't prefer to use higher load in case of SI engine. I hope I have cleared all the points. Anybody having any doubt with respect to the points discussed now related to compression ratio, supercharging, increasing the load? पहिल्या पॉइंटला आपण काय म्हणालो? कॉम्प्रेशन रेशो जास्त चालत नाही एसआय इंजिन मध्ये, म्हणून आपण कमी वापरतो. सेकंड पॉइंटला काय म्हणालो? ठराविक लिमिट पर्यंतच आपण वापरतो. म्हणजे आपण जर एसआय इंजिन आणि सीआय इंजिन कंपॅरिझन केलं तर सीआय इंजिन मध्ये आपण सुपरचार्जिंग जास्त प्रिफर्ड आहे, एसआय इंजिन मध्ये प्रिफर्ड नाहीये. का? एक ठराविक लिमिटच्या थोडस पुढे गेलं की लगेच नॉकिंग चालू होतं एसआय इंजिन मध्ये, म्हणून आपण सुपरचार्जिंग एसआय इंजिन मध्ये प्रिफर करत नाही, वापरत नाही असं बिलकुल नाही. एक ठराविक रेंज पर्यंत आपण वापरू शकतो, पण त्याच्या पुढे आपण वापरू शकत नाही. पण जनरली प्रिफर करायचं म्हणाल तर, जनरली कम्पेअर करायचं म्हटलं तर आपण कुठं आपल्याला प्रिफर करणार? सीआय इंजिन मध्ये प्रिफर करणार सुपरचार्जिंग, एसआय इंजिन मध्ये आपण प्रिफर करणार नाही. कारण काय? सुपरचार्जिंग वापरलं म्हणजे कॉम्प्रेशन रेशो वाढला, कॉम्प्रेशन रेशो वाढला की टेम्परेचर वाढलं, टेम्परेचर वाढलं की नॉकिंग टेंडन्सी वाढली. तसंच लोड, वी डोंट प्रिफर टू रन द इंजिन ऑन हायर लोड ऑलवेज. Why? Higher the load, rich mixture has to be burned. Rich mixture burned, more temperature, more the temperature, the probability of knocking is higher. म्हणून आपण we don't prefer to run the SI engine on higher load. म्हणजे एखाद्या ऍप्लिकेशन मध्ये हाय लोड ऍप्लिकेशन असेल तर तिथं आपण SI इंजिन प्रिफर नाही करणार, SI इंजिन वरती आपण CI इंजिन प्रिफर करणार. ओके, सो why we prefer to use CI engines in high load applicationचं उत्तर तुम्हाला समजलं. Why we use lesser compression ratio SI engine, ते तुम्हाला सांगू. Why we don't prefer to use supercharging in SI engine, ते तुम्हाला सांगू. I hope everybody understood all these points. Yes, I hope everybody understood. Yes, sir. Okay, so it is 11:55. तर आतापर्यंत जे काही आपण डिस्कस केलं त्याच्याबद्दल कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर you can mark your attendance in the chat box once again and you may leave. Time for Q&A. Any doubts anybody having, please ask. Else mark your attendance and you may leave.
आहे का कोणाला काही डाऊट? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? प्लीज आस्क. Anybody having any doubt? Please ask. Else, you are requested to mark your attendance in the chat box and you may leave. So, I hope nobody is asking the doubt. Okay, so since nobody is asking the doubt, I presume that everybody has understood everything. So I will stop the sharing. Still some participants are there. Roll number 4, 29, 37, 52, 6, 11. Having doubts? Please ask. कोणाला डाऊट आहे काय आता? असावरी, सूरज, भूषण, अभय, प्रमिला, कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर अटेंडन्स मार्क करा आणि यू मे लीव. Sir, active ignition We'll is end because now. of detonation. Thank you for attending the lecture.